All right, very good evening and welcome aboard to the Podium. Share back every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review your navy in the world of motorsport, local scene, African scene, as well as on the international scene on this 23rd of June 2025. Only hoping that everything has shifted away from the last time. This show did run as usual. Tugabakoze nemfuna birungi twebaza Mukama Katonda. Tumusaba tuseko nebirungi byakuba byo tebigwa then abachafunye obuzibuzibu. Better still tumusabe. Atemere kumpenda tusomoko obuzibu what living obulamu obuli better. The Podium wano ku Fufa TV ne ku 102.1. Fufa Farmer every single Monday tuba tuzena byonna every in the world of motorsport, and you can as well watch this show oba wona osinzo kubanga oli across the entire world because the Familia app just okubanga downloading ku App Store oba mo Play Store. You definitely be able to watch Fufa TV or listening to 102.1 Fufa Farm. Of course, they could DSTV channel 381. Zekesh on this 23rd of June 2025 in Aaron Nsamba. Last week, you are moderating a program. Comments in Nafuna. Last week, and it was very good. Aaron here, Renos Sibira, Jagan was fresh from Macau, China. I know beyond China. Okay. I saw the one we're going to have a lot regarding the world of motorsport. I said, then then turn it out. With you. Abatulaba monna ku Fufa TV n'abatuwiza ku 102.1 Fufa FM nga bulijjo sanyigerere tufisa wakadde tujja tugere ku muzanyo gwetusinga okwagalanga ffe ogumutoka z'empaka tusimira ddala aba Fufa Media Services otuwanga ya time eno yonna tubeera ku mpewo zino ne tutegeeza abantu baffe abali eyo abatwagalira nnyo abagala nnyo omuzanyo gwaffe ogumutoka z'empaka biki ebigenda mu maaso mu muzanyo gwaffe. Nyongera okuyozayoza mwe n'abafunye essanyu mu wiiki kyetukubya amabega naye ate era nakuwalira wamu nammwe abafunye obuzibu mu wiiki kyetukubya amabega tusaba Mukama abagumye abayise mu kaseera kemuyitamu program ye Podium. Wiiki yange tebadde mbi, tebadde nnyo action packed mu mizannyo gyaffe naye ate era ebadde action packed mu birala kubanga tubadde n'ensale ya National Council of Sports atenga kyekibiina ekitwala emizannyo gyonna mu Uganda. Era wano sinnakutereera bulungi kubanga General Secretary wa Federation wange tuli wano naye nzokka tutema nti application ye bagigobye era tetulinaawo. Abatulaba ku Fufa TV n'abatuwuliriza ku Fufa Radio ndoza kwetuli. Njagala okubabuuzaako mwenna, njagala n'okubayozayoza olw'okuba nti mubeera ku gundi ku TV yaffe eno nemutuwulaba nemutuwuliriza ate era nemutwongera okutuzaamu amaanyi. Ekyo nno tetukitwala for granted. Era n'okwozayoza abantu bonna bali mu muzannyo gwaffe ogw'emmotoka ne pikipiki z'empaka olw'okuzaala omwana yazaalibwa era omwana ennaku ezo nga yakazaalibwa yali ayagala kulwako sajjale naye abasawo bwe baatuuka ne bagamba nti omwana tumulindemu akolekolemu katono tulyoke tumuwe sajjale gye yeetaaga nga tumaze okwetegereza oba atambula oba ayina club foot oba talina club foot. So nze ndowooza nti tuze olunaku lwa leero nga omuzannyo gwaffe n'obukulembeze bwabwo n'obukulembeze era nga omuzannyo tusowaza olunaku lwa leero n'ebirala bingi. Kale, omwana twali mu assembly emu olwakene akola statement, black statement nti nzize wano leero kagwake keetonnye kabuke kabuzibe omwana ayina ozaalibwa mupya. Nga meeting yakatandika bwe nga bingi ayina ozaalibwa ngenda okuva wano oba mutya and finally n'omwana omupya and finally okay. We kick it off with the lot makes even the world of motorsport, but one of those ones that has dominated the headlines is our very own Hassan Alwi. When Uganda we were later yakalise producer ajatwa kuifananya hiyo masi atwa kudobozi Hassan Alwi nayenga ndozemoke alikufuata just mangat that is
Njala last year yasoka kubanga awangula unfortunately twava mu stage yasoka tukola binyo namwe mwenyine ate bano singola kuchabatuka onboard yawagira bako mukavaako empya negivaako radiator nevaako byonna exhaust nevaako mbabisanga mu stage yaddako simanche bali bagoba but yeah that's a new baby. That's a baby omulala Aaron you take on that ekisoka kya byonna ku Hassan Aluwigwe drivers of a digital number plate ku Hassan Aluwigwe manyi abadde ako meeting nga mu muzeeyi wa Kazeri N14 heavy nene mpanvu ng'afunye emmotoka ennyimpi ng'eyina amaanyi mangi power to weight ratio yaayo ennungi nnyo ayinza okuba omuzibu okuba ekizibu ekibeera ku mmotoka zino zonna kiba kimu maintenance yaayo. The drivetrain is the Subaru drivetrain. My friend, bagamba nti drivetrain ya Subaru nga bwe kiri naye sibye obutuka mu kamotoka akano omanya nti byanjawulo nnyo. Drivetrain efaanana nti esigala nti shaft mugundi tambula naye ojja kwesanga nga shaft mutambula ku birala mukosa rose joints mufo kya ball joints byonna bigenda bikyukaawo somehow mugenda okwesanga nga sibye ebimu. So it's the gundi it's an R4 kit. It's R4 kit. R4. Okay. Era zimu R4 ne ya John Constar R4 ne ya Moronda Sibuguzi R4. That's runninga zili akwa zile bizarre runninga Evolution 10 na drivetrain ne saninga Subaru then ya Duncan ne ya Moses Lumala zichukamu kubanga zo zili R5. So even the moka we mean auto sogira bamazi. Yes. Yeah the R4 kit it's straight. It straight R5 muka slant elimu ebitege suspension excitement yanjawulo wadde nga tuwadde tugenda mu direction gyogambako naye olinamu engeri gyotawadde mazzi kintu kyakubeera nti n'abatanzania baziina olaba wano e Uganda bwe twatandika proto zino ndowooza eya Rajiv may he so rest in peace yatandika it was a VW but era gundi drive trail yali Evo kati zonna eziriwo ate nga jjukira nti ebisodde nga bwe tubimanyi ne Subaru nga bwe tubadde tugimanyi zigenda ziggwamu nze ndowooza nti Hassan yaleese excitement kati ate kanamba plate ako simanyi oba abantu bakategedde kanamba plate nze era olwakalabye ne kanzijukiza eyo yalinga enamba ya Subaru mu W 5 simanyi oba abantu bakategedde omwana ono kanamba yakoza atya naye omanyi bwoba ng'olina barelative abawamba high places oyinza okusanga nga kubanga kanamba yakajjeyo bulungi nnyo that is a Subaru 555 fenna tugimanyi during Colin McRae's time era nze ngamba nti oyina ate excitement empya gyogenda okufuna mu bawagizi ba Subaru kubanga Evo zibadde zitandise bakuba nga motoka buno nga omusota gumiza obukere naye obukere bugaanyi naye kakati ate omusota oba gufunyeyo konkome katulabe kati nze nizeraali yakwesoose tulyoke tulabe. Aaron, you've had that experience of sitting in such a car. I think what it's a Evo 10 drivetrain, because I think it's a different car from... It's a different car, different handling altogether. Very, very quick. More picking okuva range muloka olagera kutula ku Alda ngemuloka eri mu 10 ngaba akatandika bwe mutingo ayi 12 ngati mulanda kyemwakoze picking amangu nyonyo ate a disadvantage daje ina nti etuuka waggulu mangu nti okuva ku 10 paka
182 emaya 180 kubanga yo top ezo kuba 180 yafe yalinga 192 jivai tukozeko waggulu naye okutuukawo no brainer jeri ate ya very 6 speed gear ya mkaga maaso go azikuba nazimala yo mnamuza yokana engine ya 16 ngamba nti gears size 6 baden yabuza ya 16 kati ngolaba nti ayangu okutuuka waggulu ti emu 2 3 5 mukaaga nazimalayo naye ng'ate olabe mwakatena tetunaako kye mwakoze umna mubuuza yokana kiki nagambe olinayo y'omusanvu ogimpole aje kwakwemu. So I think with this trend if you the protos is the way to go because group N cars no what a kit yara for no jite olina jana ako meeting maka okay Hussein has tried to demystify that to etaga the proto ne muganda wange byayitamu yenga yibwa akubulira I've had a very long talk ne Paulo Musazi nanga man byetuwona mwenga bingi tuwona bingi mute mmanyi tuwona nemugamba bibiri wona nzenda bamuzanyi mweyo nefe wafe tuwona japu kuzitwala netukomonga kubakubye sekendi 8 12 ati bagamba riski zaffe teziri reciprocated mu pagundi je tukola ati obudde buteka ku board mwete mukola bingi yate mubeerawo ffe netukola bingi maybe tetunafuna wano muntu ever since zino protoways we've not had drivers in Uganda baina focus nga baina kits RF maybe ogamati a group can all aponsiano could upgrade that kind to an RF netulanga agezaako okugoba ku baalwi difference kale beera mu weight but in terms of pound for pound kati zaabike because there are for kitena advantage yekuwa over the travel ne rate at which moka we kutukira the lightweight so Ray, this brings a lot to our championship going into the next event. Yes. And Ponsian and Mwami Reno yali yakave in Macau. One of the ideas is the revamping of the ARC. The ARC ngaga pushing to sava. Etute. E Macau ekimu ku bintu ebyasinga okuntwala nti tugenda okukola pali yaffe nga Africa Rally Championship eri threatened ddala nga n'omwaka ogujja yinza obutabaawo kati ate tugenda okutunula mu baffe n'abarunninga ARC nga egundi ekawansi entries zisse wansi ate tewali wagenda Macau kubanga wali wala access to visas nga nzibu kati nesanga nga nze ne Christian we Rwanda nga ffe tulina okuteekamu okupika amaanyi era olunaku ffe lwe tutuuka olw'okuba nti batutawanya nnyo ku immigration twasanga African meeting bamaze ogituula naye ng'ensi zonna ezigituddemu temuli ekola ARC otuddemu Seychelles ofunye gundi Madagascar ofunye Ivory Coast DRC Congo Mozambique nga ze zitudde temuliimu waffe ne tugigamba nti feyo meeting tetugimanyi paka nga tugituddemu kati ku lunaku olwokubiri nga tutuuse ne batunyiga mu meeting ne tutuula ne bamemba ba World Motorsport Council kati awo ne tugenda ne twekuba ebikonde ne twepika naye yes nendeeta ekintu naye tebakitegeera bwe ndowooza naye nga tebakitegeera nze nabagamba nti mu Africa kati mu East Africa protocols zikuze naye tezina homologation ezitogeeza tezisobola competinga naye kati zikuze zinyingi omusajja n'aŋŋamba nti lwaki totuweereza homologation book zaazo ne tulaba ne mubuuza naye otegedde kyenjogera nti n'aŋŋamba otegeeza protons ne mugamba sigambye proton ngambye proto
prototype nga zino ze bazimbira Latvia nangamba but why don't we look at it nze nengamba kayogedde why don't we look at it nze kammala katuddeyo wa Africa tulabe kiki kye tusobola okukola tulabe kiki kye tusobola okupanga naye ARC simanyi oba bwana Keshi tutuuse okujoogerako kati ne ARC yaffe eri threatened mu maaso ga FIA batugamba championship tekyakola sense lwaki tulina entries ntono so nze nembajja nembagamba nti twatandisa emmotoka Kenya zaali emmotoka 15 ezatandika WRC emmotoka Uganda twalina entry ya motoka 12 ne tutandise emmotoka nembagamba twatandise emmotoka 9 omuzungu nangamba no zaali 6 nengamba abasajja they are keeping they are following this championship nemugamba nti yes kugamba zaali 6 naye twalina 9 ezimu zaalemererwa scrutineering for one reason or another but that is a good start 9 batekayo entry but 12 zezateekayo entry waliwo ezitajja ddala tebajja naye wali 9 tulina ezaavaako mu scrutineering including Susan Muwonge nembagamba nti ate Susan yavaamu kubanga temwarespondinga in time bwe yabasaba okutunuulira ki homologation y'emmotoka ye temwarespondinga in time nembagamba nti that is worth okola ki okufaako passion eno tetugitta ate president yali akava okwogera nti championships tetuzitta naye wano nga World Motorsport Council nga bo batugamba nti next year tekyakola makulu muvuge gondi so Christian n'abagamba nti mutuwe chance give us 2026 as an observation year tulabe bwe tukoza championship eno naye namwe mulina okubeera part of us one twagala homologations mukendeeze ku bukambwe kubanga R5 ye kimu kubisa eki championship omuntu ayasobola kuyingira gondi eyo with the car yes so mutukirize tukyuse ku homologations ekirala mukirize tukole national homologations zaffe tuzibaweereze ekyokusatu tukole classes emmotoka zino endala nazo tuzikolere class omuntu ajje ng'avuga bw'amanya nti sisobola kusinga R5 naye nsobola okusinga e championship mu category eno ajja kulwana wakiri abeere champion wa category ye afune recognition nembagamba ekintu ekirala ARC okuva le tugikola bwe tujja mu annual awards bachampioni baffe temubateeka ku platform yemu ne baani n'abachampions abalala ebintu ebyo byonna birina engeri gye bibalamu abantu baffe bateekamu ssente nnyingi so nendaba nga one achievement gye twafuna mu meeting eyo nti bakkiriza okutuwa 2026 ne batugamba tukole KPIs ne KPIs ezo kubanga ekimu kye bacriticizing championship nti evugibwa abakadde mbu our championship evugibwa abantu bali over 40 years mu Africa kati argument gyoleeta gye nkugamba gye naleeta ne bagikubirawo nabagamba nti mu Africa ku 40 oba mwana muto mu ssente omuntu omukadde tukubalira myaka 67 naye ku 40 oba wamala okusoma nokola ku kasente k'emyaka gyo nga 10 nokakwata to afford that car nsajja n'akakuba n'agamba nti sente ezo muziteeke mu baana abato so kati kitegeeza nti batugambye tukole KPIs eziraga nti tunasobola okuzza abavuzi mu championship eno naye n'okuba nti mu bavuzi abo mulimu abaana abato so that championship eraga nti ekula ndowooza mbadde siri wagenda Kigali for the ARC naye olw'omulimu ogwo kati oguliwo nyina okulaba nti ntambula nengenda Kigali ne tutuulako ne koligi wange n'abalala abanaba bazze singa wa Tanzania naye abazze ne Kenya nereetayo tujja kusobola okutuula ate ne Zambia wants to come back ku circuit
so ndowooza tukyalina chance savinga championship yaffe naye ne FIA tugitadde ku nninga okusavinga championship. Singa walaba nakuweerezako ku bufaananyi nayinamuko ku kafubo ne president kati tugende bubukangomeweewo tumalize then tufuneko ne ku ddoboozi lya Sanalwi regarding that new machine then Ray twaleko ne mu assemblies yali makonako. Let's get back after a short commercial break. And today I'm here before you to tell you a little bit about the Ginger Rally that's coming up from the 10th to the 12th of July. We expect a fantastic rally here in Ginger, thanks to the Eastern Motor Club, thanks to FMU, and of course all our sponsors. I stand here representing my sponsors, the International University of East Africa, and Across the Nile Resort, where we will be hosting the Rally Federation, the Rally families, and all our brothers and sisters and our friends under the Motorsport Federation of Uganda. So I want to welcome you all to the Ginger Rally. I am back in the cockpit after a short rest, and I have a slight upgrade from my Subaru N14. The good news is I'm still with Subaru, so we're going forward with Subaru boys. And we want to see that we put up some challenge, you know, to the Mitsubishis and the Fords that and the Hyundai, of course, that have been enjoying our landscape here while I was resting. I think it's time to see that we are represented again. So my coming here is to welcome you all to come to Ginger. We are setting up a fantastic double circuit where we're going to have cars going out at each other, and the circuit is built in a very different way. I think it's going to be favoring both drivers and the viewers in a very safe way. I think it's going to be one to look forward to. And of course the stages in Ginger and in Kayunga are going to be really good too. Let's keep safe, guys. Let's see that we come enjoy together and make sure everyone goes home safely. This event is going to be ran from Ginger, Boyikwe, and Kayunga districts. We shall have two sections in the morning on Friday, including Segam 14 stage, an 18-kilometer stage in Kakira sugar plantations. Then we go straight to KCB Bank stage. It will be 25 kilometers. From there, crews will drive straight to across the Nile resort, where we shall be having our service. They will service their cars from across the Nile resort. That's in Ginger. Mid-morning, they will go to Kitigoma in Buyikwe district, where they will do a 9-kilometer stage. This stage is called IEA stage. It will also pass through the super special stage. Later in the afternoon, they will come and do a super special stage, still in Kitigoma, our new circuit. The circuit is called Across the Nile circuit, prepared by Asanari. Then they will do a super special stage. It will be a double track until around 4 p.m. in the evening. They'll go and service. They'll come back in the night, and we'll do a night stage. It's the same stage they did in the mid-morning from Kitigoma to Chidosi. It will happen between 19 hours to around 22 hours thereabout. And today I'm here before you to tell you a little bit about. Right, yeah, but Asanari, of course, the clerk to the course, so why? But I'll of course, the landscape that has been enjoyed by the Hyundais and so he's eager to kick off, but wish him the best.
Of course, we must also call those notes. That is the best. Yeah, Musa ashobora kutubuza kati. Okuba kolonjira kwa simuza. Musa mtachosa tubuza kati. Yachuse. Kati, as we were talking about the protocols, you were taking us through what really happened. That's our second segment. What really transpired in the Canadian Assemblies? Yeah. If resolution in regards to the ARC as an extension of the yeah, regarding the ARC, FIA meeting the World Motorsport Council, but 2026 okwetereza okubaako ebintu ebiri concrete obaze bayita KPIs ebiri concrete bye tusobola okulaga FIA nti bannango olwakino na kino ne kino ffe tulowooza nti Africa Rally Championship esigale mu format gyerimu. By the way, babadde tebajjawo ARC naye nga format gye baleeta nga etta ARC nga bwe tugimanyi kubanga baleeta ekiringa budget style nti ffenna tufuna abavuzi baffe mu nsi zonna ezivuga ARC ffenna ne tugenda ne tuvugira mu WRC e Nairobi mu safari nti kati nga asinga yaba Africa champion over one event. Kati bonga argument yaabwe nti ekyo kiwa abavuzi baffe visibility kubanga baba bavugira wamu n'abanene ate nga ffenna tukimanyi nti nno kamera ezo bulijjo era ziragako WRC drivers ne balekerawo kamera ne bazijjayo. So fenga Africans nga tukiwakanya nti format eyo tejjaayo kinyusi kya Africa Rally Championship. Ekintu ekirala, Africa Rally Championship ye oldest championship ya FIA. Yes. Ye oldest championship ya FIA. Yes. Kuva mu myaka gya ndowooza otwavugira OAU. Ako kali kafuba presidential wane Uganda twagitanga presidential handshake. Handshake ndowooza ze nasobola okutikkula yakulaba nti twakola preamble y'okusigaza ekintu kyaffe nga tukitambuza. Naye nga ogyeko ekintu kya Africa Rally Championship kubanga kyo kyatuli ku mutima gwaffe nga Africans. Waliwo ebintu bingi nnyo ebyayogerwako kubanga theme yali ku sustainability. Naye waliwo akantu era kenjagala tugenda kasomesa ffe mu Uganda nga FMU eka owning nga kasobola okutuleetera ssente naye nga ate kalina contribution to road safety ye smart driving. FIA smart driving app tusobola ogisomesa abantu kati bino ebintu bino byonna gavumenti byebadde eteekawo batukuba penalties ez'enjawulo tusobola okuba nti wakati bakongeddemu ne AI so kasobola okupredictinga okuteebereza ki ekiyinza okubeerawo ne kakuyambako to anticipate n'envugayo ate bwe tuba nga tukolagana ne companies zaffe kati nga Shell baba basobola okumonitoringa emmotoka zaabwe wonna we zitambulira naye ng'ate FMU yekimanaginga so tuba tugivinga back ku ba partners baffe ate nga naffe tulina contribution gye tukola ku road safety ne Ministry of Works. So engagement eyo nja kwogerako ko ne Assistant General Secretary kubanga ate yansingako ku IT tukole Zoom meeting ne bamemba ba management bwe tunaamala okukitereeza ne tukiyingiramu
ndowooza ministry tujja kuba tugiwadde gyejja okubeera contribution yaffe towards the ministry of works and transport. So ekintu ekirala ekyalimu mu gundi eyo mu meeting eyo twalonda deputy vice president wa Africa. Deputy president kubanga jjukira Robert Reid yali avuddewo, so twasobola okulonda omwami omulala ate nga naye Mungereza. So Abangereza ne basigala nga wadde wabaddewo akakuubagano naye omanye ekifo ekyo kirina lobbying gye kikuwanga eggwanga. So ndowooza Malcolm Wilson yajja already mwali mukimanyi nti is on the position. Kubanga one teyali opposed, erinnya baali tuwa in time, kati nga kye tulina okukubako akalulu nti yes oba nedda. So akalulu twakakuba n'afuna ndowooza yafunanga 9.5 yafuna akalulu kalungi nnyo. So ne tukimanya nti at least kati ekifo ekyo kiri filled. Ekintu ekirala mu assembly ekyo kye baaleeta si kyeboleeta naye kye baatwanjulira ye financial performance. Nalaba okufaananamu n'okwawukanamu mu assemblies zaffe. Okufaananamu nti eddakiika 3 twazimala nga waliwo okusika omuguwa kwe nali sirabanga nga era mmanyi nti nno ewaffe nti tuli ba wansi nnyo kyekyo lwaki tusika omuguwa. Naye nalaba okusika omuguwa mu kalulu awo nti akalulu kamu twatuuka ne tukakubako emirundi 3. Ffe mu assembly eno gye tubaddemu ndowooza mwalaba waliwo situation gye twagamba nti mata tumaze ogikubako akalulu tusobola kugiddamu gikubako kalulu. Saayagala kwogera kubanga bwe tubeera mu assembly zaffe wabawo politics mungi nnyo, so olina okukola ebigambo nga biri politically right. Ne saagala kwogerera mu assembly eyo nti gyenva gyenaakava mata emu twagikubako akalulu, twali twakagikubako akalulu omuntu n'addamu n'awanika omukono n'agamba bati naye ne baddamu ne badibetinga ne tuddamu ne tugikubako akalulu era ne kagenda sayidi emu. Twali twakakamaliriza bwe kati omusajja wa Australia Thierry Womax naye n'addamu n'agamba nti nedda Mr. President, ate n'ayita president ebigambo you a liar, oli mulimba nnyo, toli mwesimbu, oli muyaaye, ebigenda personal nnyo. Oli naye ng'amuddamu n'amugamba ku bayaaye nange gwe naawe ani asinga obuyaaye nti awava ku constitution kugundi ku manifesto yo. Oli n'amugamba bano bonna abali wano be bamanyi manifesto yange naye gwe ebintu ebibadde biriikinga kuva mu councils twakugamba osayininge non-disclosure n'ogaana. Lwaki? Lutalo ne lubeera open forum. Kakati tugenda okumaliriza nga byakalulu akakusatu era awo sayidi eyo era nayo era tuddamu ne tugikuba omulundi ogwokusatu. Naye bwe tuba tutuuka bambi wakati mu assembly nga tumaze ogitambuza nga 80% ng'etambudde, Thierry n'awanika omukono, president n'addamu n'amuwa. Naye nga wali emabega nga president amugambye nti naye muli wano mwogera. Naye nze emabega wonna nga mbadde sijjukira nti mu assembly babawanga n'opportunity to debate. Kati nze gundi rights zembawadde mu za abusing. Ne bwe yamala katugenze nga 80% yeri n'addamu n'awanika omukono ne yeetonda publicly. Agamba president mbadde emotional mu bintu bino byonna naye mbadde nsaba mu nsonyiwe. You are not a liar, nakyogedde lwagundi by emotions. Abantu ne bakuba mu ngalo. N'engamba assembly nezo zino zirinamu. Kati difference gye nalaba ennonda, first of all ennonda eri digital. Eri digital akalulu tukakubira ku digital bw'oba toyina password tolonda. So only delegate, buli nsi delegate omu. Buli kuba kati nsi buli member
gondi emu one vote yeah so bwe nonda akena tasobola kulonda yes nze banonze oba president ideally president yalina okulonda oba general secretary era gwe baweereza bokka linki eronda naye omukumwe yalonda nendaba nga kyanguya entambuza you debate little ne mulonda you debate little ne mulonda ne kyanguya assembly era assembly etulira essaawa 2 ng'ate babawa documents zammwe bazibawa almost a month before ne muzisomamu kyaffe kisoboka tuba omwaka anti kati byebyokuyiga ate kati nze general secretary bwemba siyize kiba kibi kutambula n'otayiga kati ekintu ekyo nenkiraba nti documents bazigaba omwezi mulamba ne muzisomamu mugenda okulonda bateerako ekibuuzo wali n'otikinga oba n'ogamba nedda oba n'ogamba byombi multiple gondi questions ne muziddamu so ekintu ekyo nenkiraba nga kyanjawulomu ate kyanguya assemblies tosobola kutuula assembly gye tusembyeyo okutuulamu eya FMU yatandika ku ssaawa 4 ez'okumakya neggwa ssaawa 2 ez'ekiro ate nga n'ebyatutuse tetukoze eki tetubimazeeyo so ekintu ekyo kyali kyakuyiga ewange era nze ndowooza era bwe nasigala nga nkwatagana bulungi nnyo ne aba IT baffe abalimu ndowooza tuyinza okutuuka ekiseera nga tugenze ku level eyo okay so ezimu ku ezo producer batatuwadde ku lower thirds ezo 14 F2 Grand Prix races for 2026 Motor Sporting Council is approving a 24 for the F1 2026 10 for F3 for the races ezimu running alongside the F1 one. Yes, the F1 then of course 18 for Formula E Real Uganda Malcolm Wilson being elected the FIA Deputy President for sports. Representation ya Rendos represented in those yakuchikira bulungi kuba lwe wabeerera abachikide Uganda yonna nali wayo nayo kubira nere seziwa je bakone aba atuse seziwa ya tukayo kana kuna represent twali awo mamunze chinti nga erwe bagamba ndoza mirundi mingi tubadde eno feedback nungi nnyo ku bantu abadde batukiikirira mu assemblies zino kubanga nja buuza be ayinza okungamba nti how many feedbacks have you received in the past years ezijja naga nti open reach abadde wekitebe twagezezako kola kino this is kibadde tezikomawo okitegeera and today I'm happy nti ekitunga kitu kisobola okuvaayo openly ne tukyogerako and someone gets to know omuntu amugalizo kubeyo ngaalaba ngaina na idea jainzo tuyamba kuba jainzo otugatako ku kitu kyekimu netubanga we go better so kirungi nnyo nti FMU yaffe efuna representation ate bwe mala okufuna representation ni tukumyawo ne feedback twali tufuna mwami general secretary tufunane trainings nituira ati FMU yatuteya abantu bwe bati ni training nezikoma mu bantu abagenze twetaaga nnyo trickle down effect omuntu bw'abadala federation yagenze okukikira federation ebweru mu kintu kyonna beat training beat council ng'eno bw'okomawo ndowooza it's prudent nojja n'ogezaako okupassing up down the information gy'eyo iza okuba etuyamba somehow oba netwetereza for a better sport. Kati ekipya mu admin eno tenalaba vice president Hajamidu Gombe akiteekako nnyo amaanyi bw'oba ng'ofulumya eggwanga kugenda oba federation ekutaddemu ssente oba tekutaddemu ssente oba ogenze ku lwaki oba federation demanding a report at least kati ku level eyo tukuzeemu nti owandiika written report n'ogiwa management n'egenda ku record ekyo Hamidu akitaddeko amaanyi so kitukakatako ffenna bwe tutambula bwe tukomawo bwe manze kati nga nze ntambudde ne president for example president nze muwandiikira report ye ne mugamba gisomemu yeeyo eba nga yeeyo ng'agiteeka ku management kati ate ne trainings ekipya kati kye tubadde tukola oba mubadde mukiraba ku
ku mukutu gwaffe kati ogutugatta abavuzi ne yes. gondi nti training bwebeerawo tufuba nnyo kugisharinga linki oba information eyo abasobola bwebanga ya ssente abasobola okugiteekamu nga beetaaga just documentation from FMU nga tubawandiikira nga bagigendako kubanga zonna trainings bw'oba toli member wa federation tebagikuwa ne bw'oteekamu otya tebagikuwa oba weetaaga omukono gwaki ogwa federation naye kati enjawulo eriwo nti tetukyakateeka mu nkwawa tukateekayo out there apikinze interest kati problem gye tubadde tufuna n'abantu baffe apikinga interest one day to closure nobeera overwhelmed ng'abantu nga 10 bakubira bonna baagala recommendation okitegeera ekya motorsport in a box, it's one of the things FIH ever did single, even in this very assembly. And Nalabako FMU was one of those ASNs after. Yeah. After that, the equipment to Octanica Gun. Yes. Actually, the try Enoch and how easy European countries have been making it. But I think it's also one of those. It's one of those things. Omwaka guno, I mean, assembly ne emphasis yabadde nnyo ku grassroots. Omuli e-sport, i-racing, omuli motorsport in the box, omuli karting ne cross cars. Kati motorsport in the box eyo ndowooza twagifuna naye tetwagitegeera bulungi naye ennaku ezo nafuna katiko okuva ewa Enoch ne mugamba nti Enoch bw'oba ng'otegeera wagitegeera bulungi jangu you can take the lead tukikole. Irene yali akitegedde naye ndowooza kati yafuukamu bize engeri gy'atali nnyo muno yafuukamu bize naye twagala abantu abategedde ebintu bino nze era baliwo baali bagisumulula aba marshals abantu bo baali bagamba nti nze boxing bawe bateekemu amasaawa bagamba nedda eyo motorsport namba eyo category namba naye tutambula nayo ku mugongo so engeri gye tugenda mu regions kyekimu ku kintu kye tutandikirako okuintroducinga motorsport mu bifo ebyo naye nga twagala abantu abakisingira okukitegeera bajje batekinge the lead from the side of the kubanga ekola slaloms ezo Okay, so we really thanks for the representation and katsubire nti ebyavaayo byonna the FI as we go in for break zinabanga we need to find an everlasting, okay, it may not be everlasting, but at least a remedy for the ARC because the extension jemusaba ya 2026 good mwebale nnyo but 2026 is 6 months 5 or 6 because again atuka ekiseera kiddemu era kibakwate and ekijja kuyiika olwaki kiri driven by passion abantu bakyagala nnyo kiri ku mutima gwabwe kizibu nnyo okuyiwa ekintu ekirimu passion naye part of our plan okufuna a unified sponsor oba promoter nga bw'olaba championships endala nti bwe tunaafuna omuntu oyo ali unified era nga tubadde tutunuulira kati nga presence ya KCB in all the countries is currently is running that one can be a start n'okufuna abantu abalala abajja on board nti bwe tunaafuna omuntu ali unified n'akitwala FIA will start to listen more kati n'ekya cross car kyagezesebwako mu WRC Uganda egenda kutandika okuzimba cross car zaayo plani yaffe yakozesa universities blueprint eno tugenda giteeka mu universities tugenda kuba twogera ne government empowering technology department ya universities zino fe providing the blueprint ate ne tuba nga tusobola okukola ki providing ne some finances kati if university nga 5
zisobola okukola cross car emu Rwanda yakikola mu technical gundi yakyo nefunayo cross car emu singa fe tufuna cross car ttaano yes. Cross cars zino tusobola okuzitandisanga ku ARC event yaffe oba ne our local events naye nga it's arrive and drive ziba zifuuse za FMU abaana abato abalungi tuzibawa ne bajja ne bagivuga nga category ya cross car yes. number yes ne bavuga stage nyimpiko oba bayinza okuvuga power stage ne circuit kati ekyo kyekimu ku kintu kati wane Uganda tugenda kikola Rwanda eri committed naye ne Tanzania naye eri committed we know that ne Kenya bwe nemala okutereeza governance problems zaayo zeerimu nayo egenda kubeera committed so fe tulowooza nti the bright is the future. Okay. We go in for a short commercial break to come out. Tugende mu highlights ezali mu EGM ya FM yali wali ku katikati. Imaloga. All right, we'll be back from that short commercial break. It's the Podium show like every single Monday from 10 p.m. to midnight. We'll preview and review and maybe in the world of motorsport. Aaron Samba, now you know, is so much into officiation. Producer had to take a co-driver team Costa Racing. Simani Jitulaga. Kubanga. Anakuyiza buyiza irale beshiraka watugende alina ne FMW ali omukwa by the way abagwa mu bintu mu assembly yaliyo last year mu May 1st of May 2024 onako lusigena bebe twina the EGM ya FM ashing into new management at the same time we had the Nambole ezemo okugulawo where you had 2 test games. I think Vipers took on Bull, then KCA took on Villa. It was even a public holiday. So twava lugogo sala kusazi ngakaluka mazo kwa jeno na yakalulu wako kale yoga sijagenda. Okay, we into our second last segment of today's program, but the issue of the FIA General Assembly. Now we had last week on biography issue how things transpired. The highlights is the extraordinary General Assembly, which was called on the 14th with a couple of agenda items. Was really pushed for the books, the financial issues were pushed to another assembly. Much understandable, and of course one of the things was Mulkumangala yali akajama office yakuona konti. Chizibu nyo kubanga our books are closing on that on our financial is ending on 31st. Adenga by the Atenga by first week of February. First Saturday of February, which is usually third or second. Abane weeks start to close to 4 or kujira books. So I think now we'll have definitely a new structure in that. But then issue ndala yali ko the draft, the presentation of the draft. But before we get to the presentation of the draft by the Constitutional Review Working Group, maybe also to a preamble to court into this process. You are leading to that EGM. Okay. Mpozi abatuwuliriza era abagazi b'omuzannyo gwaffe tunajjukira nti process yo ku reviewing constitution yaffe yatandika nga mu 2022 in an assembly. The process will return 2022. Yes, we atandika. Nebwe bayitandise bwe tumala okuva mu assembly eyo mu 2023 ng'etandika tulonda akakiiko aka Constitutional Review Working Group tukawa ne terms of reference. Then tukaleta mu assembly ya 2023. Actually tukalonda mu 2022 tukaleta mu assembly ya 2023 for ratification assembly erogo omwaka ne batandika omulimu gwabwe. Twali tubawadde ennaku 9
Those are 3 months. Yes, 3 months. 2 months. Ziba 3 months. 3 months. Bati wawadde ennaku 9 naye consultations bwe zagenda zitambula ne twesanga nti ennaku ezo 9 zaali tezisoboka ne tubongera mandate endala. Kati ate mu time gye twabongererako mandate president n'ayisa etteeka ndowooza around October n'ayisa etteeka kati etteeka ate bwe libala okuyisibwa ne lireeta dynamics empya kubanga initially terms of reference zaali za ku-identifyinga mu old constitution gye tulina ebifo ki ebyetaagisa okukyusaamu bifo ki ebyetaaga okujjamu n'okuteekamu ebirala tusobole okutereeza constitution yaffe ne inconsistencies ezimu ezaalimu. In other words, the enactment of the National Sports Act. Kati. Yalinga game changer. Enactment of the Sports Act. President we are assentingako nga mandating sports federations zonna to align. Kati olwokuba nti yatwalina okukola alignment eyo ebintu bingi ne bikyuka ku kakiiko kano. Mu December ya 2023 ne batuwa presentation eyasooka. Kati presentation eyo bwemala okujja tuba tulina okuddayo mu sports mu assembly tubakkirize okukolera ne new terms ezitwalining with the sports law. Kati ye ya assembly eyali injuncted. Assembly eyo bwemala okubeera injuncted. Assembly twagiyita mu December naye nga erina kubeerawo ku 3rd January of 2024. Kubanga omwaka 2023 gwonna baamala bakola constitution eno. Kati bwe tumala okubeera injunction eyo ng'etugaana okubaako ekintu kyonna kyetukwata ku constitution. Era nze feeti eno mbi oluusi eba nnungi nti singa twakola ekintu ekyo FMU yandibadde federation esoose okwalayininga ne sports law. If it wasn't for the injunction. If it wasn't for the injunction. Kati awo ne tugenda twamala emyezi 18 in a protracted court and governance myezi 18. Mufuna zisite. Yes. Kati obudde obwo bwonna ne tubusuula nga tewali kigenda mu maaso. Tuba twakava mu kooti nga tumaze okutereeza ne maama waffe IGG Aunty Betty. Tumaze n'okureconcilinga tukoze eyo reconciliation meeting gye twakolera ku Gondi ku kooti gye yatulagira gye twakolera ku Kopa Kimuni. Tuba twakabimaliriza bwe tuti statutory instruments ne zifuluma. That was in March. Yes. Kati statutory instruments ezo bwe zifuluma government yetuwa omwezi gumu fena sports federations to align. Nga mu mwezi gumu olina okukola constitution empya. Olina okugenda mu byalo under the sports law olage presence. Olina okukola ebintu ebyo byonna ebikwatagana neki netteeka epya osobola ate okusubmitinga. Kati fena sports federations including FMU twafuba okwerwanako mu government nga tugamba bannange obudde bwe mutuwadde nga butono. I remember mu symposium emu ne Gondi najjayo ka article akagamba nti omwaka gumu balina kutuwa omwaka gumu to comply. Representative wa Attorney General n'atugamba nti omwaka gumu gwali gutegeeza from the time the president assents, not from the time the statutory instruments come out. Kati jjukira already twalina embiranye ne National Council of Sports kubanga bali blowinga omuzungu kyayita hot and cold. Era FMU kye kyasinga n'otusuula mu buzibu kubanga batugamba you must align. Minister agambye you must align. Fene tukwate ekkubo ne twalayininga ate bwe batutwala mu kooti
council negamba ffe tubagambangako bintu ebyo. How do you align without statutory instruments? Okitegeera kati ate bantu be bamu we tujja wano batugamba nti nedda etteeka libaddewo over a year. Why haven't you aligned? Kati during that confusion yonna bwe baamala okuteekawo deadline fenna buli omu buli sports federation ng'olina okugwa mu layini, otherwise you get vomited. So ne tutuula nga management, ne tutuula ne executive ne tugamba bannange, the law is upon us. Tulina okumaliriza ekintu kino era ne bampa instructions to reconstitute the Constitutional Review Working Group. I had a meeting with Fred Obo, Senior Counsel, one-on-one. Ne tukola modalities ez'okukoleramu, ne tukkiriziganya nti to fast track ekintu kino tebasobola kikola bokka. Kubanga constitution yaffe gye tubadde tukoleramu ewa mandate eyo executive ne legal and disciplinary commission. So ne tukkiriziganya nti on board tuteekeko team eri eya legal and disciplinary, era ne immediately nabo ne tuba constituting mugundi ku Constitutional Review Working Group, omulimu ne gutandika. By the way, what is important to note as you're giving us that background, the President assented to the National Sports Act on the 17th of August 2020. Yes. The statutory instruments ministers are releasing on the 14th of March. Yes. And what I'm using mukaga kitundu awo from the act which were raised in the waliwo mwaka mulamba Attorney General ntagwawera from 17th August 2023 yes to 17th March 2025 ejo yuwa mwaka nakugambye NCS nyine twarwanira emyezi 18 neri etteeka lyatambula kumpi myezi gyegimu. So gundi minister yalwawo ku statutory instruments naye tekyajjawo kiri mu tteeka nti tulina okukola ki, tulina okwalayininga. Kati twalina okuzuukuka amangu ennyo tutandike okugwa mu layini n'okuteekawo road map nti ebisigaddeyo bye tutakoze tugenda bikola bwe tuti. Era mu submissions ze twakoze ku NCS twabadde tulina okuteekamu nti kino kye tulinawo, eno gye tulaga. Constitution empya twagizimbye yino omwana twamuzadde naye omwana ono agenda kutandikirawo okutambula atadduke. Twazadde mwana gwa mbogo nebaguzaala lwegudduka. So kakati ndowooza kati awo we tuli. Detail ya constitution ne assembly eno gye twalimu tusobola okugyogerako naye nga basically eyo yejjane gye tutambudde ya myezi 18 kutuusa bwe tutuuse wano. Ebaddemu okuluma obujiji, ebaddemu ups and downs, naye byonna nga biwedde, nga byonna tubyogedde, omuzannyo guno gwe guba gulina okusinga. Era nze njagala okwebaza saidi yaffe eri gye tugamba nti twali tulwana nayo. Twagiwa opportunity okukola contribution yaayo, twabawandiikira as individuals, twabawa ne schedules, naye unfortunately tebasobola kujja, naye ndowooza bali in agreement n'ebyagenda mu maaso. Kubanga tonnawulirayo agamba nti kyemukoze kikyamu oba kyemutakoze oba kino temwakikoze. So nze ndowooza wadde tebasobola kujja kukola contribution naye bali in agreement n'ebyagenda mu maaso. Twabakiikirira. Mu preamble yo tuwadde nti wano we bafuna statutory instruments, you had a meeting with your board and the legal and national committee and mujeta on board. Hadn't you envisaged the same previously ngamu take out this committee nti wetaga the legal and disciplinary to apply in unison the loli twalina the benefit of time. Twayagala era bw'otunuulira terms of reference twagamba nti bajja kukola bajja ku identifyinga bakole bawe executive yebekwasa legal
ligo bwemala okusomamu tugenda okupresentinga document nga eri thara ng'eyise mu mitendera gyonna kubanga kali akakiiko kaali kakolera executive mu gundi constitution yenkadde akakiiko lako tekaliimu akakola constitution naye executive eyina mandate okufuna experts okugikolera omulimu ate yegu presenting muki mu assembly era ffe twalina okupresentinga constitution eyo to the assembly ne dynamics zakyuka ate ne twesanga nga kati tutandise okukola against time oyina omwezi gumu okukola ebintu ebyo byonna bimalirize so ndowooza awo wetwali Okay, so tuba tuli awo nga tulaba the notice yeah, based on that background read toward the notice of the 14 days. I think it came out in one of the local dailies, calling for the Extraordinary General Assembly on the 14th, which is in line with Article 7.1.7. Okubanti waso kwitwa EGM anytime as long as what day what the notice and which gets complied with that 2 weeks by the way, given agenda agenda aliko. So we come into the assembly and the new issue here, the finances were pushed to another EGM for those abakulu bayinokolamu some they need to some issues which they can present. Those are in retrospect finances ezo sande zitadde kwa agenda in retrospect agenda yali nene ate fenna nga executive emirimu gyali gituyitiriddeko nga mingi ndowooza agenda item eyo yali unfair ku treasurer waffe wadde naye teyatuwa advice nti bannange sijja kubeera as ready naye ndowooza teyali fair eyo yeetaaga olunaku olulala tukole ekintu ekyo kubanga nalaba the issues people are raising zaali zisobola obudde okuyindako twandibadde tuteekako agenda item emu ya constitution and compliance. Okay. But then our nalaba my club was one of those clubs that was scheduled to meet the review working group. Went there, made a presentation. I think Eronamwe as Uma. Another club is again as well presentations. The essence of the constitutional review working group meeting clubs, but for navy roles before they make a final presentation to the assembly, because even the notice gamba presentation of the revised draft. I think the revised draft after getting the input. Kubanga twakola schedules ezo. Remember, before the plan had been nti constitutional review working group egende meeting clubs zino zonna mu bifo byazo gye zituulira meeting nti ab'ejjinja gendayo embalala gendayo. That had been the plan. Naye olwakadde ke twali tusigaza, remember tugenda okutandika ng'ate tulinawo parallel. So schedule gye nasooka okufulumya ey'okumeetinga clubs si ate si gye twatambulirako twagitemako tusooke tumalirize PAL. Immediately after PAL ne turesuminga ku lwokubiri. Naye tugenda okuva mu PAL which was May 9th up to 11th. 12th. Kati tutandika meeting zino ziyingira mu wiiki eyo ndowooza twazitandikanga 15 awo nga obudde bwe tusigaza wakati wa meetings zino okureviewinga ne 20th June deadline nga tokyasobola kati awo nefuuka roller coaster engagements marathon. So kati engagements ezo zaali nti kilabu zino singa era mujjukira naddamu nenje reviewinga notice yo ku meeting nti luli nali ngambe buli kilabu ino olunaku lwayo kane tukombayininga kilabu 2 tuzifunzize mu wiki 2 era kye twakola kilabu ne zimeetinga nga final meeting yali ya ku meetinga executive. Kati executive meeting eyasembayo ku Saturday yo ne abortinga. Twakola session okuva ku makya paka sawa 8 member executive ne balaba nga waliwo ebintu ebiri pertinent to the sport naye nga tebirabiddwa. So ne bagamba nti tubawo obudde
tuddemu tukole engagements internally era engagements ezo nazo ne zitandika kati engagements ezo twali tuziwadde ennaku 2 tuddemu tuyite review commission yeno naye engagements ezo ne zeesanga nga zifuuse nga katungulu nga buli basusaako nga basanga ate wali akaliba akalala nako ne bakasusaako nga basangayo akaliba akalala ebbanga ne ligenda obudde ne bubaggwako nga executive kati awo nga tetulina choice okujjako kukola decision y'okuyita ki y'okuyisa notice ya assembly ate kati awo nange bwe nayingirira mu trip so ennaku zonna ezasigalayo zaali za kasameme nga ekikulu kati ekyali kisigaddewo kufokasinga ku alignment ebisigadde byonna tusobola obbiraba kubanga process constitution eyo egirina how you can amend articles biki ebyo tusobola obbiraba after naye twalina okuba nga tulina ekitabo ekisobola okupasinga the test era ndowooza twasobola era ndowooza twasobola okufuna ekitabo ekyo right what did that build up to the assembly to get a break but before the break your club had one of those ones that made its own presentation. I don't know if some of the things you guys were captured in that draft document. Because I'm buying reservations about the engagement fixing the clubs F1 met with the Enduro, there was Zuma Spoke. I think about 4 clubs. There was also Mozak, who were 4, I think, in that schedule thing. Because this Mugase clubs nyingi. I think about the club we got 8 abantu 10. Yali issue ya time bannange. Issue was then they were ate bogamba nti gochize mabega right match kola ali atenga wali the court orders and everything. Anti kwa court order 22 ya amani. Court order yali clear. Temubaako kintu kyonna kye mukwatako ekikwatagana ne constitution yammwe. That was a very strong court order. Anything concept of court. Yes. Yeah, is very strong court order. All right, we go in for break. Everyone input then to some more if you are transparent mu assembly ebyokuba nti FMU nga president wa government omwana omupya siwo kiri yazalidwa omwana omupya yazalibwa mu afuluma naye mwakulu akena mu file ya afuluma naye ina mu baby agapya in terms of motorsport mu Uganda katika after this short commercial break. All right, now from that short commercial break into our last segment of the show on this 23rd of June 2025. Twina Reynolds, we are the General Secretary FMU, Nuzakateri Federation of Motorsport of Uganda. And the FMU. And the FMU. Kajja kubawo kusinkinga muba mukufa babadde used to motorsports clubs of Uganda. So a lot of time people deliberating on the same issue, but of course people are entitled to their own opinions. I want to in those as and you reach consensus and have the sport. Aaron Medding was a part of that break about the draft presentation that was the draft constitution that was presented by the Constitutional Review Working Group about your input in the club. Initially, by the way, when the group was constituted, competitors were given a chance to make their presentations directly to the commission. I think even others submitted. Then I think at the with the coming into play of the the National Sports Act. Then I think we're not submitting after the club, and that's why the macro schedule is. You take on the draft and your input as a club. It's so ndoza club yange eyitirina yafunamu yabulamuko nekitwala wento
process eyasooka eyokukola constitutional amendments ezo the first one teyateekayo birowoozo byonna naye ate era bamemba baayo abamu nga ndowooza nze n'omwami Basiti Kajimu twasobola ffe okuteekayo ebirowoozo ebyaffe through the competitors representative mwami Omar Mayanja era ndowooza ebintu ebyo ne bituuka bulungi with the coming of the constitutional the Sports Act nga maze okusoma Sports Act eyo nze ng'omu n'emikwano gyange ebiri emirala era twatuula nga tumaze okusoma ne sports governance manya corporate governance bwebeera twasobola okukwata ne tugenda ne presentingira chairman wa constitutional review ffe nga ffe tuwaayo ebirowoozo byaffe and ekimu ekyansanyusa nti concept gye twalina mu mind yaffe eya zoning of the nation yali adopted in that draft yasomebwa yes yinza okuba teyajja exactly nga bwe twali tukirowoozezaako kirina okubeera naye kyampa essanyu nti ebirowoozo byange bye nali ntaddeyo ebimu byali adopted so club yatuuka unfortunately time yatuuka okugenda ku constitutional review time eyo gye twalina okugendayo had lost someone so sasobola olunaku olwokubiri olwo nali mu bariyo eka nesobola kujja mu review eyo naye baŋŋamba baaliyo era bapresentinga tekayo ne queries zaabwe obuzibu bwalina and I'm very sure ebimu kwebyo byali adopted mu constitutional review eyo so all this nga tugenze tutambula bwe tuti nga bwetwajja for final presentation mu EGM yes of course different tusobola kuba muntu omu tusobola kukizaganya najumu and I was very happy deliberations were made mu room eyo gwekiwalina nga kirowooza nti kiri better than ekyali mu kitabo ekyo kyatekebwa ku mmeeza ne tukirowoozako ne tukubako ebirowoozo era ebimu byakyuka ebirimu byagana okukyuka waliwo ware ekibuuzo myambuuza ani agenda okukola final document era betuwadde ebirowoozo byaffe abaagaana luli era bibagenda but Roy was taking those minutes. So tunakakasa tutya nti bakoze eki bitubawadde okukyusa binaakola ki binaakyuka naye kirungi document yafulumyeko emu final gitwalabyeko ndowooza kyemmanyi ye mwami Redi yatadde eri mu kakiiko kali akatusengejja abantu ndowooza abamu basanyufu abala si basanyufu waliwo yatusuubiza kikiro kitwala omunaku nkyakirinze nakitinde leero nkisabye tubannange kyo kiriwa tukirabeko tunyumirwe naye ekibuuzo kyange kyensembye okuseekayo ku forum eya computers nexcom nti ddala twateekayo proposals zaffe ndi musanyufu nti General Secretary waali wano era akakasizza nti application yatuuka nebintu babisaayo FM are beating a deadline. In one of the dailies, Nalabi federations beat NCS deadline. Ngone mwezaka message why are we among these ones? Kasaji chigarazi. Gendo kuchida. I'm called the 50. So that means 45. 45 yes. So ndi musanyufu ndi twakola zeki twatukiriza ntiweyo byonna binajja tuli munda naye nga ekisinga obukulu titwayingiddeyo that whole document gye wadde mukolako in a nutshell oba maybe assembly in a nutshell we have around a couple of 20 minutes to go document eyo ekisooka kambawo obukakafu wano nti document eyo ebintu ya presenting mu assembly the document ya presenting mu assembly yatugamba nti tugiweeyo with changes ne changes zokka ezakolebwa mu assembly ekyo kyenjagala okubuulira abantu era resolutions tuzirina documents changes zokka ezakolebwa mu assembly zokka zetwakoze eki zezakyuka mu document eyo
era zezaali documented. Ebintu ebirala byonna wadde after abantu bangi nnyo baalaba ensobi ezirimu ne twagamba ensobi zino tetusobola zikwata kubanga Assembly bweba teyazikutteko nezigamba tuzikyuse bwe tunaazikyusa tujja kuba tukoze eki tujja kuba power za Assembly era executive committee gye twasembye okutuula nayo ku Lwokuna ng'enkya bwe tukola compliance yaliwo kakasa nti ebigambo nga bwe twabyogera mu Assembly bwe birimu twayita article by article nga nzijayo minutes zenawandiika era article ze twatuukako katugamba eno tetwagikutteko nga tugirekanga bwe yali eno teyinaako resolution nga tugirekanga bwe yali so eyo egenda kutuwa buwi budde fenna tusomemu twa-identifying nti article eno yabulamu kubanga naffe fennyini tulinamu articles for example twa-introducing a board naye ogiraba nti board teyina roles bulungi ziri clear eba board members tulinamu ebintu ebimu bye twazze tulaba so eyo discussion ya lunaku lulala naye assurance eyokubiri gye njagala okuwa abatuwuliriza nti ku ssaawa 11 nga 2 ku Friday oluggi banzigalira ndi mu National Council of Sports bakugalawo waliwo olaba banzigalira ndi munda era okufulumayo ku ssaawa 3 ez'ekiro nga Federation ya Motorsport of Uganda eri ku list olwaleero Monday National Council of Sports etandise okukola district verification kati ako ke kasenge jjaffe enna ke tugendamu of course fe tulina challenge olwa approach eyo council gyekola council eyina okutuwa obudde to comply kubanga tutuwa instruction olwaleero n'otusuubira nti instruction yeeyo tugikoze eki tugituukiriza 100 ku kinnange tekitegeeza nti tetuli mugundi tetuli mu bifo ebyo bye bagenzeemu mwetuli naye si mu structure nga bo bwe bagiraba mu maaso gaabwe kona lebalo yafulumiziddwa mukulu general secretary wa NC kati fe oyinza ogenda okunoonya structure za motorsport nga ziri mu ba LC kubanga betukolagana nabo local council authorities Uganda Police ne hospitals kubanga abo fe betukola nabo on a daily yes kati ate gwe bw'onoogenda ku kyalo n'obuuza nti wano waliwo akakiiko ka motorsport oyinza obutakasanga regional committee running omuzannyo kubanga tubadde turunninga club system ate era tugenda kusigala nga turunninga club system naye kati ng'ate ekyuseemu mu approach so nze ndowooza NCS bwegenda strictly ku ekyo kyekola eyinza okusanga sports nyingi nnyo nga gyebuuza teriiyo naye ng'ate bw'ogenda mu bifo ebirala ng'ogisanga so ndaye ndowooza ebyo ebintu nabo bennyini bajja kukola their own assessments bazirabe document eno yatuwadde system empya yatuwadde ekintu kye bayita board luli tubadde tukozesa management nga ye nnonde ndowooza management kati ye board ate tubadde tulina executive committee ebadde ereeta club presidents together nebagatta ku management tubadde tulina executive ng'eriko 16 clubs ne 9 elected management naye kakati board empya y'abantu 9 nga ku assembly tulonda abantu 5 then abantu 5 abo nga kwe kuli president wa federation then n'abalala ne balondebwa mu electoral colleges electoral colleges ezo za mirundi 3 ndowooza oyina electoral college eya motorcycling eronda
chairman wa motorcycling council oba motorsport council for motorcycling. Nobeera ne electoral college eya automobile. Kati eyo yetwala emmotoka z'empaka 4x4 karting autocross eyo ate eyo neyenda kuba yakasameme kuba nnene. Kati eyo neronda chairman wa motorsport council wa automobile. So abo bantu babiri abo bagenda kuba nga balwaninga omuzannyo technically ezo council biri. Kati nobeerawo ne electoral college ya competitors. Electoral college ya competitors erimu abavuzi b'emmotoka z'empaka, abavuzi ba pikipiki z'empaka ne autocross karting eyo electoral college ejja kulonda omuntu ogu nga DVP nga competitor representative. Competitor kati awolonda just the competitors. Luli nkugambye luli clubs alinga DVP alondebwa clubs ne community ne kati wano competitors mweka mulina okutuula mu kafubo somewhere musala amagezi ani anaatu representing board. Kati ne club presidents nabo bajja kutuula beeronde mwogo agende ku board be bantu 9 nominated 5 elected directly. Kati bana abana ate balina okugenda kuki mu assembly for ratification. So bajja kusooka balondebwe bagende ku colleges era begatte ku board kubanga board erina okutambula. But at the next general assembly babeera ki babeera ratified by the assembly. Kati eyo yenkola empya kati gye tulina okutegeera kubanga ffenna tubadde tukolera mu nkola enkadde for the last 20 years. 20 FM yebaddewo 28 years 28 years since 1999. So kati enkola eyo egenda kukyuka tulina okutereera engeri gye tukolamu. Kati bw'ova ku board okwo oyina general assembly oyina board kati ate oyina secretariat which is going to be run mu document eno nga bweri wadde waliwo proposals zogamba nti olwokuba nti affiliations zaffe ziraninga general secretary secretariat eno yandibadde and general secretary naye kati mu document eno nga bwe yafulumye tetwakikwatako mu assembly so kirina okusigala nga bwe kiri nti secretariat ejja kubaako general manager. General manager oyo nga running secretariat eyo as a management and administration and it will be run professionally. Abantu abagenda okubeera mu secretariat nga basasulwa ng'olinamu finance committee, olinamu marketing committee, olinamu media, record keeping n'ebirala bingi nnyo. Naye it's a robust secretariat. Robust fully functional secretariat with remunerations. Yes. So kati yeri board egenda kuba erina commissions zaayo ezigiyambako okuraninga ebintu ebyenjawulo. Kati ezo commissions ne working groups mugenda okubeera ne regional committees regional committees of the board and other committees and commissions. Kati ezo zigenda kuba ndala naye wali waggulu ku gundi ku structure oyinawo independent zetuyita independent committees ziri bbiri mainly eya electoral committee neya audit zigenda okuba nga zo ziri independent committees. Oyinawo neya appeal ziri 3 neya appeal ezo ziri independent committees. Appeal, electrical, audit. Yes. So ezo ziri independent committees. So kati gundi eyo bwetyo bwegenda okuba nga etambula ndowooza ekyo So how is the sport how is the mood how is the sport embracing this kind of program? Yeah, the mood. Kino kintu kipya ffenna twakitegedde mu ngeri ndala. Nalabyeko omanyi group yaffe kati eya excom ne competitors excom competitors gy'osomera embeera
kati nalabyeko abamu bali excited abamu beerabanga ba winners abalala balabanga ba losers naye nze ndowooza nti mu muzannyo temuli winner temuli loser omuzannyo ye winner oba ye loser bwe tuba nga kintu twakoze kibi omuzannyo guluzinga bwe tuba nga twakoze ekintu kirungi era omuzannyo gwe guwininga so tetusudda mu celebratory mode oba mode y'okukuba abantu nti twabakubye oba tugenda kubaddira emmundu zikomawo no ffenna tulina okutunuulira dokumenti eno awamu nga bwe tugamba nti kiki ekitwala omuzannyo guno mu maaso ebintu bye tulaba nti tebiri achievable plan ki ezisobola obifuula achievable nga ffenna nga ne tutunuulira mu ki mu dokumenti yaffe mu mwana waffe gwe twazadde tumufuula tutya omwana atambula. One of the lower thirds producers at what is what the FME adopts new name previously from Federation of Motorsport Clubs of Uganda to Federation of Motorsports of Uganda. I've seen federations because of the coming into effect of this National Sports Act. Katinga Uganda Netball Federation, Nefoka Netball Uganda. Why what was in there? Because Uganda chinziza ku abali mu Constituent Assembly in 95 they're enacting the constitution. Reasons why they changed the EPDF, the reasons why Chibali Tuma, the Uganda People's Defense Forces, people had different advancements into there. Cut enough, why did we, how Chachu Kachitecho from the Federation of Motorsport Clubs of Uganda, because it was one of the things that we are raising a lot of eyebrows and it heated debate mu assembly until we got that guidance from the legal brains. Yeah, from the legal brains and as well. The conservatives like me, kinnumu okukyusa erinnya nga bwe mbadde ndimanyi conservatives ate nina aba conservatives bangi embeera nabo ab'enjawulo naye progressively oba having a progressive mind nti bwe tutandika federation eno mu 1999 nga tuvudde ku AAU clubs ze zaava mu AAU ne zigamba tukoye fugabbi katwegatte tukole federation kati nezifederatinga mu kigambo ekyo kitegeeza federation of clubs nti clubs zigasse wamu zegasse wamu nezifederatinga naye kati okwegatta kw'ebitongole naye kaakati era nga bwe twafunye guidance nti ekigambo federation tetukitwala mu meaning yakyo eri literal nti kati tukitwala mu perspective y'emizannyo kati twategedde nti ebintu bingi bigenda kukyuka mu muzannyo guno nti luli clubs ezaali zokka nga zezifederatinze naye kati ogenda kufuna new members associate members corporate companies ogenda kufuna social clubs ezenjawulo mu bifo oba nti ffe tuzannya ki e-racing naye nga social club oba association kati ne tukitegeera nti omuzannyo gwaffe gukyuse tegukyali just about clubs wadde nga clubs zigenda kusigala nga ziboosinga omuzannyo guno kubanga yekowa ewa yentandikwa ffenna tujja ku muzannyo guno nga tuvudde mu clubs so zigenda kusigala nga ye power y'omuzannyo oba ye power house y'omuzannyo naye okukkiriza n'abantu abalala okubeera part y'omuzannyo gwaffe tulina okugyamu akagambo kali club okukkirizisa ne NCS oba National Council of Sports nti waliwo enkyukakyuka empya nti regions zino zigenda kujja on board abantu teeka nga bwe litugamba aba stakeholders ab'enjawulo bagenda kujja on board ekigambo club ffenna mu assembly twakkiriza nti kale tubadde tukyagala nnyo naye ssuula mpya tubikudde olupapula olupya tugenda kukyusa era naffe mindset yaffe ejja kuba erina okukyuka. So Aaron Twina, we have the board, we have it's a different organogram from the, because previously we had the General Assembly,
mpozi ne gundi ne slogan kati slogan yaffe motorsport for all driven by passion powered by unity. Lindoza titubadde na slogan motorsport for all driven by passion. Nze manyi nti MPU Motorsport Club yebadde yina slogan yayo beyond racing. So this one is motorsport for all. Motorsport for all, driven by passion and unity. Powered by unity. And it does resonate with Yeah. You're in there for passion and unity. Yes. You have a new board, you have going regional committees. Yeah, you embracing this new structure is no brainer. Corporate management. Kubanga. The clubs is for corporate entities, right? Yeah. Definitely. So I don't know how far you get. Mama would Deshiban. Muguna Na 90 days. 90 days. From 90 the time days. from the Naye ekirungi nti club zonna ezisinga process eyo zagitandika. Jjukira ffe FMU twatandika nga tebannaba tuteekako injunction. Injunction yatuzaamu emabega ne legal battles. Ne clubs zaali zitandiseeko ku process eyo. Era ezimu zaali zimaze okufuna the corporate status. Ezimu ndowooza documents ezimu zaali tezinaba kuzimaliriza kuziteekayo naye kyemanyi nti ekyo si kizibu nnyo 90 days zijja kuba ziyiseewo. So corporate status, new board, and the electoral college. I just can't wait for that vote. Yeah, electoral clubs are okay. The computers as well. You sit and get. Mazo you get a maso. You get a board. Kaja kwajaga kalula. Even the clubs themselves sitting and choosing one person to board. Clubs sitting and getting a DVP. Naye ekyo kya DVP nze ndowooza era kijja kusigalamu nga bwe tubadde nti muyinza okuba nga not everybody muyinza okuba nga era mujja kufuna ba delegates bakole electoral college. Otherwise tosobola kugamba nti nno ffenna abali mu muzannyo tutuule tulonde ensamba. Ati bali bagamba nti clubs ezikola like the motorcycling. Club ezikola motorcycling zikole college yazo. Kati ebyo bye bigenda okugira mu regulations. Yes. How do we do this? How do we do this? Ezo regulations ezigenda okufuluma zizijja kikola. Okay, so really well in your office card twegatako and giving us that. Of course, a lot is still to just to kwetaga. Good enough your phone call away or is available to serve the one about this new structure. Ogambe nti the yakwenye kwali nga guarantee club zim zali za government mukwere ko sajjali. But ambadi bagatwite EGM mama. That's what he meant. Kituufu. Omwana yazaalibwa naye ndowooza embeera gye twazaaliramu omwana walaba yasosa kufulumya bigere kati omwana oyo twamusikayo n'abaamu obuntuntu kati mu ntandikwa nga tumaze immediately after nga bagambye nti omanyi omwana tusooke tumuggyeyo tumutuuse wa kitaawe naye kitaawe bw'amala omuwa erinnya NCS tumukoleko sajjale kubanga twamusiseeyo bubi naye debate emu egamba nti bwetumukolako sajjale ate ng'ayina ebirala ebimuluma so abasawo abamu bagamba nti omwana tumuweemu akadde tulabe atambula atya ayavule naye byonna era tujja kuba tubiraba nga bwe tugenda mu maaso kuba kati tulina obudde obutunuulira omwana waffe ne twetegereza biki ebimuluma kubanga mwebiri ekyo kyo kituufu mwebiri ebimuluma naye tujja bitegeeza. Okay, in hope motorsport for the slogan is motorsport for all, driven by passion and powered by unity. Motorsport for all, driven by passion, powered by unity. That's a new slogan for Federation of Motorsports of Uganda, FMU. We'll get back next week with more of your motorsporting stories and happenings out of motorsports. Simanyi wane logo tugenda jichoose. Logo, we watch the space, but at least we have a new bond in Uganda and the motorsport. Federation good enough for my meetings deadline. You guys have a lot of work to do. I can engage together the secretariat and the new. You guys have to be remunerated.
Jemukoira Sports. I've been Kesh, Aaron and Reynolds. We are out of here. Good night and God bless.